కళ్ళ ముందు ఎగ్జామ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ ని 1 డేలో బ్యాటింగ్ చేసి ఫినిష్ చేయాలనే మా థాట్ ని తీసేయండి అమ్మా. కొన్ని అన్ని సబ్జెక్టులు అలా పాజిబుల్ ఉండవు. ఓన్లీ 50% ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే అలా పాజిబుల్ ఉంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి అది. It's up to you only, no problem. You don't have problem. Problem number 1. Is there any people in the class who came physically to the college? Please come to the online only. Put a message in group. Anyone, please. Yes, or D not Renuka? Yes, sir. Yeah, in case you are in a college, you can come on to people. Better to open in phone. Okay, sir. The problem not there, no? Sir, is this problem from Unit 2 or Unit 1, sir? Unit 2. Okay, sir. Syllabus copy ఒకసారి తీసి చూడండి. గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేయండి అమ్మా ఒకసారి మళ్ళీ. మేబీ టూ ఎల్ఈ స్టూడెంట్స్ వచ్చారంట, పైన క్లాస్ లో ఉన్నారని చెప్తున్నారు మేడం. సో ఓకే సార్, గ్రూప్ లో పెట్టాను సార్. ఓకే.
So find the transfer function for this. Find the transfer function, that is C by R. That means C by R. First of all, tell me how many forward paths in this diagram. First, check those things only. 4, Innonema 4, 5, sir. forward paths. Forward Forward. path means what? First of all, 2, sir. 2, sir. 2. Eventivi Um, from R, G1, G1, G2, RG, G2, G3. G3, This is the forward path 1. What about second forward path? RG4, R, G4, G2, G2, G3. G3. Means forward path ante up to you have to consider the output. Adi ending ekkada dakunte akkada arrow marks compulsory. This is the arrow marks, sorry. And here it is. This is the gain arrow marks. Compulsory arrow marks indicate చేయాలమ్మా. అంటే indication is towards the output అని అర్థం. Here also towards the output అని meaning అమ్మా. ఓకేనా? This is the second forward path. Forward path 2. So first forward path 1 gains ఎంత ఉన్నాయో చెప్పండి. ఇట్లా రాయడం అలవాటు చేసుకోండి బెటర్. మీట్లో ఎవరో జాయిన్ అవుదాం ట్రై చేస్తుంటే డినై చేస్తున్నారంట సార్, ఒకసారి ఎలా చేయమని చెప్పరా? ఓకే. Admin ma'am, please allow the students. Admin ma'am. సో ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ పాత్ 1 గెయిన్ ఎంత అమ్మా? ఇప్పుడు పాత్ 1 లో ఉన్న గెయిన్స్ ఏమేంటివి? ఫార్వర్డ్ పాత్ 1 G1, G2, G3. Very good. What about forward path 2? G4, G2, G3. G4 and G2 and G3. Very good. So these two are multiplied. Now we have to reconstruct this diagram. So first rules ఏమని చెప్పాను నేను? What are the rules to follow the reduction technique to reduce the given circuit? What are the rules? ఏం రూల్స్ చెప్పాను? ఫస్ట్ సిరీస్ లో ఉన్నవి ఏమన్నా ఉన్నాయో చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్యారలల్ లో ఏమన్నా బ్లాక్స్ ఉంటే కనుక అవి చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టేక్ ఆఫ్ ఆర్ సమ్మింగ్ పాయింట్. Take off this point ahead the block. Take off our branch points. Next fourth one is Moving the branch point before the block. Yeah, summing points. ఆ రూల్స్ కాదమ్మా, ఇవి మీకు చెప్పలేదు అనుకుంటా, మేబీ క్లాస్ లో చెప్పాను. ఇవి ఫాలో అవ్వండి ఒకసారి. ఇచ్చిన గివెన్ సర్క్యూట్ లో ఫస్ట్ మినిమైజ్ చేయాల్సింది మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సిరీస్ లో ఏమైనా బ్లాక్స్ ఉన్నాయేమో చెక్ చేసుకోవాలి. సిరీస్ లో ఏమీ లేకపోతే కనుక యూనిట్ కన్సిడర్ ద ప్యారలల్ థింగ్స్. ప్యారలల్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆర్ఎల్స్ బ్రాంచ్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ సమ్మింగ్ పాయింట్స్ ఏమైనా మూవ్ చేయగలమా అటు ఇటు? అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ రిడక్షన్ ఓన్లీ. దాన్ని బేస్ చేసుకొని టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కానీ సమ్మింగ్ పాయింట్స్ కానీ మనం మూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ టెల్ మీ how many loops are here in this? How many loops? Loop is nothing but closed one. It must contain closed loop. Closed loop is nothing but feedback paths. Feedback paths untene closed loops untayani ardham amma. How many closed loops in this circuit? Shivasai. Shivasai, are you there? Navya. F7. Sir. Yes, sir. How many closed loops are else feedback loops?
ఫీడ్బ్యాక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 sir. ఏమేంటివి అవి? H1 and H2. H1 and H2 with gains you need to say always. So see here, ఇది ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ అమ్మా. It starts from this summation, it is moving to G2 and towards here up to here, and by using this takeoff or branch point, it is feedback into the this loop G2. I mean, it is coming back like this, feedback up. This gain is H1 and it is moving to the starting point of this summation. ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో మళ్ళీ తిరిగి మొత్తం ఒక లూప్ గా ఫామ్ అవుతుందమ్మా. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద క్లోజ్డ్ లూప్. నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఫీడ్బ్యాక్ పార్ట్. whether it is positive or negative. Positive. Loop 1. What about loop 2? G3 and H2. So it is starting from here, going to G3, gain and feedback to the H2. Feedback gain is H2 and coming back to the same point. That is summation point. So what about this feedback? Whether it is positive or negative? Negative feedback. So loop 1 is loop 1 total gain and the transfer function. Loop 1 ki transfer function entamma? G2 by 1 plus G2 into H1. 1 plus 1 minus sir. Because of positive feedback. What about loop 2? It is G3 by 1 plus G3 into H2. Now tell me, how many, is there any series blocks are there in this circuit? Series? No sir. Okay. What about next? What we need to check? Parallel. Parallel means, is there any parallel blocks? Yes sir. Yeah. What are those? G4, G1. Very good. P4 So, G1. reduce those two first thing. A parallel blocks and reduce chain first one. Parallel blocks. So then reduce chain. Step 1. Combining the parallel blocks. Combining of parallel blocks. So combine చేస్తే ఏమొస్తుంది అక్కడ? R of G1 plus G4. R is the input, G1 plus G4. G4. So after that, we will have the summation point that is not going to be removed because of this feedback is connected to the summation only. That's why I'm keeping that there. What about G2 gain? And it is forward. And here it is backward one, H1. This is the positive feedback. Here also positive. This is also feedback. Here is the summation. One more gain G3 and the output C. Now tell me what you need to do. ఇంకేమన్నా రెడ్యూస్ చేయడానికి ఇంకేం పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మనకి? రెడ్యూస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? నేమ్స్ ప్రజెంట్ ఎలా చేయండి మేడం వాళ్ళని, నెక్స్ట్ క్లాస్ లెవెల్ రెక్టిఫై. So is there any feedback paths now? G2 H1 sir. G2 and H1 and any more? This is the one. G3 and H2. G3 and H2. So you need to reduce these two again now. Feedback path 2. Feedback. FB means feedback.
So now reduce these two. That is step 2. By reducing those two, what you will get? G1 plus G4. So after reducing, what is the transfer function of this feedback? G2 by 1 minus G2 into H1. G2 by 1 minus G2 into H1. We already did. So this summation is going to be reduced. Next, what is the next one? For this one, G3 by 1 plus G3 into 1 H2. plus G3 into H2. So now tell me, is there any series combination or parallel combination now in this case? Series combination. Series Series combination. combination. So in series, what we need to do? Added. Adding. Adding, Multiply. multiply. Series means adding. Sorry, multiplying. Parallel blocks means you need to add only for parallel things. Okay now? So for next step, Rasaramma, Yes, sir. No, sir. 1 minute, sir. Okay, sir. Okay. Continue. next one. So what is the multiplication of all those things? G1 plus G4. Respond anyone? Numerator terms. Numerator terms G2, G3 by G3. 1 1 minus. minus G2H1. 1 Okay. plus G3H2. సో కింద డినామినేటర్ ని మొత్తం మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ R and this is the output C. So now the transfer function is C by R, that is equals to G1 plus G4 into G2 G3 by 1 minus G2 H1 into 1 plus G3 H2. Reduce చేసి చెప్పండి దాన్ని ఫాస్ట్ గా. That is equals to పైన డినామినేటర్ 1 plus రెండు పైన న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ రెండు మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా. ఎక్స్పాండ్ చేయండి. G1 G2 G3 ప్లస్ what is the second term? G4 multiply with this and multiply with this G2 also. G3. G4 G2 G3 all divided by what is the 1 denominator? plus G3H2 Okay, minus G2H1 okay, minus G2H1 G3H2. okay. First write G terms and then H terms. Okay, G2 G3 H1 H2. Right? That is the C by R. Like this you have to run. But problems అయితే అంటే ఈజీగా ఉండవు. నేను జస్ట్ అర్థం కావడం కోసం అని చెప్పి నేను ఇట్లా ఇస్తున్నాను అంతే. We'll move forward to the critical ones also. Is it completed all of you? అందరిది అయిపోయిందమ్మా. Yes, sir. Next, note on the second problem.
Okay, this is the problem. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఫార్వర్డ్ పాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, లూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. లూప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫీడ్బ్యాక్ పాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఓకేనమ్మా, రెస్పాండ్ ఎనీవన్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. 1 forward path and 3 feedbacks. 1 forward, very good. What is that forward path? Are G1, G2, G3, G4. Okay, G1, G2, G3, G4, very good. What about loops or else feedback loops? 3, sir. 3, very good. What are Yes. those? G3, H1, G3, H1, ఇంకా total loop ఒకటి. సారీ, G3 H1 ఓన్లీ H1 కే ఉందమ్మా. చూడు, చెక్ చేయొకసారి. లూప్ అనేది ఏంటి, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో మళ్ళీ ఆ సమ్మేషన్ దగ్గరికి రావాలమ్మా. G3, G4, H1. Yeah, very good. So it is starting from here, G3, E4 and H1. This is one loop. What Next about G2, G3, H2. very good. So ఈ సమ్మేషన్ is start అయింది G2, G3 and H2. This is also feedback loop. Observe this. Feedback. Okay now, all of you remaining. Very good. Important. Total path, sir. Very good. How many negative feedbacks are there and how many positive feedbacks? 2 negative, 3 negative feedbacks, sir. All are negative feedbacks only. So this is the third loop. Loop number 3, this is loop number 1 and this is loop number 2. That's it. Okay. Now tell me, what is the first reduction we can do in this diagram? Shall we do directly or else we need to take any modification from this? To reduce the feedback paths. Yeah. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనం చేయొచ్చా ఆర్ ఎల్స్ ఈస్ దేర్ ఎనీ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ టు డు నాట్ అప్లై ద ఫీడ్బ్యాక్ పాత్స్? డైరెక్ట్ గా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగా ఇండివిజువల్ గా ఏమైనా ఉన్నాయా, లేక ఇండివిజువల్ గా ఉందా ఈ సర్క్యూట్ అనేది, లేదా ఏదైనా కాంప్లెక్సిటీ ఉందా ఫీడ్బ్యాక్ అప్లై చేయడానికి? G3, G4 మిడిల్ లో నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ సొల్యూషన్ చేసి. వెరీ గుడ్, దట్స్ ఇట్. సింపుల్ థింగ్ అమ్మా. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర చూడండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ అప్లై ద లూప్ ఫర్ దిస్ G3, G4, H1, in between there is a takeoff point is going towards the back side, that is input side, to this summation. So in that case you can't apply directly to the loop gain here. For that you need to shift the point, this point to this side, or else this point to the this side. Do you got my point? ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని అహెడ్ ద బ్లాక్ అయినా మూవ్ చేయొచ్చు, లేదా ఈ దిస్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ సమ్, ఆర్ ఎల్స్ దిస్ పాయింట్ కెన్ బి మూవ్ టు ఫార్వర్డ్ టు ద G4. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇవన్నీ నోట్ చేయండి, నేను రఫ్ చేస్తున్నాను లూప్స్ అనేది. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ ఏదైతే ఉందో ఇట్లా నేను డైరెక్ట్ గా ఇండికేషన్ ఇక్కడే ఇచ్చేసానమ్మా, డైరెక్ట్ గా ఇట్లా డ్రా చేశాను. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు దిస్ సమ్మేషన్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ సమ్మేషన్ ఆల్సో. 2 ఫీడ్బ్యాక్స్ కి ఇది పాత్. యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. బోత్ ఆర్ సేమ్ మీనింగ్ ఓన్లీ. ఓకేనమ్మా, బోత్ ఆర్ సేమ్ మీనింగ్ ఓన్లీ. వాట్ అబౌట్ దిస్ లాంగ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ గెయిన్? వాట్ ఈస్ ద ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ ఆఫ్ దిస్ వన్? గెయిన్ అంతా దీనికి, ఈ లూప్ కి, థర్డ్ లూప్ కి, ఈ లూప్ కి గెయిన్ ఎంత? ఏమీ లేకపోతే దట్స్ గెయిన్ ఇస్ డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ 1. ఇట్ మీన్స్ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ అని అర్థం. యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్. మీరు సెకండ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఇది రెక్టిఫై చేయండి అమ్మా. మీరు సెకండ్ డయాగ్రామ్ గా సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేసి డయాగ్రామ్ ని ఇలా మార్చండి. ప్రీవియస్ వన్ కంబైన్ చేసి ఉన్నాయి ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో, ఈ పాయింట్ లో అవుట్పుట్ లో కంబైన్ చేస్తున్నాను. సో దాన్ని ఇట్లా రెడ్యూస్ చేసి రాయండి. స్టెప్ 1 అని పెట్టి రెడ్యూస్ చేసి రాయండి, పాయింట్ విడగొట్టి రాయండి ఫస్ట్ థింగ్. సో ఆఫ్టర్ దట్ we can move the point from this to this side, then you can apply the loop to here, or else you can move this point to
this side. You can apply anything, either forward or backward, no problem, whatever maybe. If we are moving ahead of the block, what about the gain? It is multiplying or else dividing. Okay, gain. Dividing, sir. Very good. If we are doing backward step, means before the block, Multiplying. multiplying. That's it. So I am going with the backward steps. You can solve with the forward steps also. If you want, go through it and correct it. The first step is I am doing this. Moving the takeoff point ahead of the block. Step 1. Step 2 it is, sorry. Step 1 itla correct chesi rayandamma, separate ga rayandi individual pass. Step 2 is moving branch point ahead of the block. Ahead of the block or before the block? Before the block. Before the block అంటే ఏం చేయాలి? Multiply చేయాలా లేకపోతే divide చేయాలా? Multiply. Very good. Let me indicate it. So this point I am moving to this side up to here. So I'm going to the next slide. Write down clearly, please. Sir, ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్ చెప్పండి సార్. It is R of S. కొంచెం ఫాస్ట్ గా రాయమ్మా, ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం టైం బట్ టైం టేకింగ్ అవుతుంది. బెటర్ టు యూజ్ డిఫరెంట్ కలర్ పెన్స్ మా, రెడ్, బ్లాక్, బ్లూ అట్లా మెయింటైన్ చేయండి పెన్సిల్ తోటి. ఇండికేషన్ పెట్టుకోండి క్లియర్ గా. Complete it now? Yes, sir. Yeah, okay. So tell me the first game. R of S next. G of G1 now. G1, sir. G1 next. Summation. G2. So after moving that block, what you will get there? G3. So before the block వస్తే మనం ఏం చేయాలి? Again ని Multiply చేయాలి. Very good. So you need to multiply and then previous the feedback. What is the gain? Feedback gain H1. What is the gain you need to multiply here? What is the gain? A gain to multiply చేయాలి మనం. అర్థమైందా? మనం మల్టిప్లై చేయాల్సిన గెయిన్ ఏంటమ్మా? నవ్య, మల్టిప్లై చేయాల్సిన గెయిన్ ఏంటి? వెరీ గుడ్. G4 బ్రేక్. ఐఎమ్ ఇండికేటింగ్ విత్ దట్ గెయిన్. ఏ బ్లాక్ ద్వారా అయితే మనం మూవ్ అవుతున్నామో అది దాంతో either multiply or else divided by G4. Remember the notation. Now tell me how many possibilities are there to do now? How many possibilities are there? Shall we apply feedback loop to this one? Right. దీనికి ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ అప్లై చేయొచ్చు కదమ్మా, అప్ టు దిస్ వన్. ఓకే, Yes, sir. ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ అప్లై టు దట్.
Next step 3 or step 4. Summation G1, summation G2. What about this value anta ma transfer function enti deeniki feedback loop ki? What is the transfer function? Respond. G3 by G3 1 by by 1 plus G1 G4 plus G4 into H1. G3 G4 H1. These two are in series again, so you need to multiply those two. ఇవి రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయమ్మా, G4 and H1, so those two are multiplied. So we are applying the transfer function to that one, and again G4, and finally it is C of S. So this is the negative feedback. Feedback path is H2, that is coming up to this one, this point. Now what about these two? What about these two now? Is there any series or parallel blocks? ఈ లూప్ లో రెడ్యూస్ చేయడానికి సిరీస్ బ్లాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? చెక్ చేయండి. So these two are in series. So you need to reduce this one now. మనం ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా ఒక సిరీస్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా 99%. సో రెడ్యూస్ దట్ సిరీస్ బ్లాక్ నౌ. Series means multiplication. So that is G2 into G3 by 1 plus G3 G4 H1. So this is the remaining part. G4 and feedback path to this one is its feedback gain is H2. Always arrow mark is the compulsory thing. Don't forget that. Whether it is forward or backward. This is the backward, this is negative feedback, and this is unity gain feedback. That is negative. R and C. Now tell me, what is the next reduction technique? What is the possibility next? Feedback or else series or else cascade. What is the possibility? ఇదేంటమ్మా ఈ లూపు? What is this loop? Feedback loop, sir. Feedback loop. So apply further. What is the answer for that? Means transfer function. What is the transfer function for that? Tell me anyone. This is the almost, this total is G and this is the H. Whether it is negative feedback or positive feedback. Negative feedback. Yeah, negative feedback. So G by 1 plus GH. Right? Yes, sir. Tell me the answer. G2 G3 by 1 plus G3 G4 H1 by G by 1 plus GH. 1 plus G2 G3 by 1 plus G2 GH H1 into H2. So ఈ LCM చేసి నాకు వాల్యూ చెప్పండి ఫైనల్ గా నెక్స్ట్ స్టెప్ లో. డినామినేటర్స్ గెట్స్ క్యాన్సిల్, సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ చెప్పండి. ఓకేనమ్మా? This is G4 now, and this is C, and this is the feedback, negative feedback. కిందగా డ్రా చేయండి నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అది, అరల్స్ పైనుంచి అయినా డ్రా చేద్దాం. నో ప్రాబ్లం. can draw anywhere, but it should be clear. This is the negative feedback. This one. What is this total answer?
G2 G3 by 1 plus G3 G4 H1 plus G2 G3 H2, right? Reply me. Shall I Yes, move to the sir. next slide? Next R, and this is the summation gain Z1. What is this total gain? Tell me anyone please first. G2 G3 by mass. LCM this చెప్పండి. One plus G3 G4 H1 plus G2 G3 H3. G2 G3 H2. Avya. This is G4 and this is C of S and this is R of S. On total there is a negative feedback. Now tell me what is yeah, tell me. చెప్పమా ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంది అక్కడ? హలో, రెస్పాండ్. Sir. యా, ఎవరు మాట్లాడేది? Now these three are in cascade, that means series, so you need to multiply all these things. Navya, Sir. ఏం చేస్తున్నావు? Class వింటున్నాను. ఎల్సిఎం చేసావా? Yes, sir. కరెక్టేనా అది? Yes, sir. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మా ఈ స్టెప్ లో దీస్ త్రీ బ్లాక్స్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. దీస్ త్రీ ఆర్ ఇన్ క్యాస్కేడ్ మీన్స్ సిరీస్. సిరీస్ లో ఏం చేయాలమ్మా మనం? Multiply చేయాలి. మల్టిప్లై చేయాలి. సో దిస్ G1 into G2 into G3 into G4 by this total denominator. And again there is a feedback path here, so you need to apply that one. So you need to apply this feedback path, negative. So this is C of S and this is R of S. Now tell me what is the solution final step. This is G and this is H. What is the H value here? 1, sir. 1, sir. 1 means unity negative feedback. Remember that, unity negative feedback. So now tell me what is the transfer function here finally? G by 1 plus G into H. So what will happen? G2 G1 G3 G4 by 1 plus G3 G4 H1 plus G2 G3 H2. This is the G by 1 plus G into H. Again G1 G2 into 1 G into H. So after again reducing this, what is the total? C and R. Now tell me C by R. This is the transfer function. Denominator gets cancelled. Then finally it is respond. C by R equals to G1, G2, G3, G4 by 1 plus this total term comes to here. Sorry. So 1 plus G3, G4, H1
plus G2 G3 H2 plus G1 G2 G3 H2. మీరు క్లియర్ గా స్టెప్ వేయండి అమ్మ, స్టెప్ క్యాన్సిలేషన్ చేసి వేయండి. This is the final answer, that is transfer function. అంతేనమ్మా? Is there any wrong? మనం బిఫోర్ ద బ్లాక్ చేసాం, మీరు హెడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ చేసి ట్రై చేయండి. ఎవరైనా ఎనీవన్ హెడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ ట్రై చేయండి, పాయింట్ మూవ్ చేసి. ఓకేనా? కంప్లీట్ అయింది అందరిది? 1 minute sir. ఎల్సిఎం చేయండి అమ్మా, పైది కిందది. ఇంకా అది కూడా చేస్తే ఇంకా మీరు స్టెప్స్ క్లియర్ గా 1 by 1 రాయండి. రెడ్యూస్ చేసిన ప్రతి దాన్ని పక్కన వేయండి, రైట్ సైడ్ వేసి ఆ తర్వాత ఇక్కడ బ్లాక్ లో రిప్రజెంట్ చేయండి. క్లియర్ గా మార్క్స్ రావాలంటే అలానే చేయాలి. పక్కన రైట్ సైడ్ లో ఆ రఫ్ వర్క్ చేయండి, అంతా రఫ్ వర్క్ చేసి దాన్ని ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వేసేయండి. Shall I stop? Yes, sir. Okay. Let me take the attendance. Who is the next class, ma? EMTL, sir. Okay, sir. Charam. వచ్చారు సార్. Okay, sir. Don't left time. I'm taking the attendance. Sir, you can carry on the class.